Hamjambo, welcome to this Swahili lesson today. My name is Abdul Karim. This is TikTok live here. In this lesson, we are going to learn about Swahili future tense. The Swahili future tense is represented by the marker ta, as you can see here. Ta. Remember, in our previous lessons, we have talked about the present tense and its negation. We also talked about the past tense and its negation. And also remember, the present tense is represented by the marker na, while the past tense is represented by the marker li. Now here is the future tense, which is represented by the marker ta, as you can see on the screen there, ta. So we have here Moses, karibu sana. Beverlyn, Zulfa, karibuni sana kwa darasa la Kiswahili la leo. Yeah, don't forget to like. Yusra, Abdullah, Alice, karibuni sana. Miki, karibu. Naomba mkaribie Nathan, John, karibuni na mweze kuketi. Ndiyo. Purity, Chatokuna, Marish, Bilan, karibu. Abdurrashid Nyakwar, karibuni sana for our lesson today, okay? So let's get started here. I will read some of the sentences here and I will explain how you can form sentences in the future tense. We have several verbs here: kusoma, kuenda, kulala, kusafiri. Kusoma is to read, kuenda is to go, kulala is to sleep, kusafiri is to travel. Now we have on this side, these are personal pronouns, Swahili personal pronouns. Mimi, this is I. Wewe is you. Yeye is he or she. Sisi is we. Nyinyi is you all. Nyinyi. You all. You need to know that these personal pronouns have their own representative markers. For instance, Mimi is represented by this ni, as you can see here, ni. Wewe is represented by this u. Yeye is represented by a. Sisi is represented by two. So the marker for sisi is two. Nyinyi is m. Wao is wa. What I mean that when you see this sentence, nitasoma, this marker prefix ni means I. So Swahili language makes use of prefixes and suffixes, so you can combine them and just make a sentence. In this sentence, utasoma, this u simply means you. And this one, atasoma, this a is him or her. So he or she, okay? Two here, it means we. And this means you all. For this one, wa means they. They, okay? So let's see. When you're conjugating in the future tense, now we take the personal pronoun prefix, which is here, and then we add the tense marker. In this case, we're talking about the future tense, which is ta. So it will be ni ta, okay? Here it means I will. Then we add the verb without this infinitive form ku. So we say nita soma, okay? Don't say nita kusoma. Most students make the mistake of adding this ku when they're conjugating. When you say nita soma means I will read. But if you make a mistake of adding this ku here, it changes the meaning and it means I will read you. Okay? Nita soma. So don't say nita kusoma, say nita soma when we are conjugating in this way, okay? Wewe, you, wewe utasoma, you will read. Wewe utasoma. Yeye
Atasoma. Yeye atasoma. He or she will read. Yeye atasoma. Atasoma. Sawa? Sisi tutasoma. Sisi tutasoma. Nyinyi mtasoma. Nyinyi mtasoma. Wao watasoma. What do this sentence mean? Nitasoma means I will read. Utasoma, you will read. Atasoma, he or she will read. Tutasoma, we will read. Mtasoma, you all will read. Watasoma, they will read. We go to the next example. The verb is kuenda. Kuenda means to go. Kuenda. Mimi nitaenda, I will go. Wewe utaenda, you will go. Yeye ataenda, he or she will go. Sisi tutaenda, we will go. Nyinyi mtaenda, you all will go. Wao wataenda, they will go. I'm just giving you the framework. You can make these sentences better by adding more words. For instance, you can say, nitaenda Somalia, I will go to Somalia. Or nitaenda America, I will go to America. Nitaenda nyumbani, I will go home. Nitaenda shuleni, I will go to school. Nitaenda sokoni, I will go to the market. So don't just say nitaenda, okay? You can make your sentence more good or better. Okay? So again, I will emphasize here. You can either say nitasoma or nitaenda without using this mimi, because we said these personal pronouns, they have their prefixes represented in these sentences. So you can either choose to omit these personal pronouns or you can use them. And if you use them twice, it means you are emphasizing on your sentence. So mimi nitasoma is just you're emphasizing that I will read. You can just say nitasoma and it will make sense. I will read. We have an exercise for you. The verb is kulala. Kulala means to sleep. I want you to write I will sleep. Mimi, how do you say I will sleep? I will sleep. You can write in the chat tafadhali. Andika tafadhali. I will sleep. Yes. Shekeza anasema nataka kulala. Nataka kulala means I want to sleep, but I just want to say I will sleep. Moha Swahili, nitalala vizuri sana. Lovely, nitalala vizuri sana. Nitalala, asante. Sawa sawa. I will sleep. We will say nitalala. Nitalala. Nitalala simply means I will sleep. Nitalala. Sawa? Nitalala. Asante sana. Khalid, nitalala vizuri sana. Tariq, nataka. Tariq, naona unamzaha jamani. Ki, atalala. Hapana atalala, nitalala. Beverly, nitakula. Nitakula. The verb is kulala. Okay, nitakula means I will eat. But this is nitalala. Sawa? I will sleep. Vizuri sana. Zulfa, karibu sana. Nitalala. Monk, nitalala. Vizuri sana. Trisha, karibu sana. Monk anasema ninalala. Ninalala means I am sleeping. Okay, Dakir, nitalala. Vizuri sana. Vizuri sana, nitalala. Okay, now we go to the next example. The next exercise is wewe. Wewe, how do we say you will sleep? You will sleep. Wewe, we want to say you will sleep. You will sleep. Wewe. 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 The verb is kulala. And you use wewe. How do we say?
Okay, tunaangalia hapa. Mama Chelsea nitalala, that is I will sleep. Atalala. Atalala means he or she will sleep. But we want to say wewe. Just follow the example here. Wewe utaenda, utasoma. Kuenda will be utaenda. Kusoma, utasoma. What about kulala? How will that be? Yusa Kev utalala vizuri sana. Jean Pierre mimi nitalala I will sleep. Kavete nitalala sawa. Nitalala means I will sleep. Moha I was rejected. How? Try again tafadhali. Jaribu tena tafadhali. Zainab karibu sana. So hapa itakuwa utalala. Utalala means you will sleep. Utalala. Asante sana Moha. Utalala. Utalala. Sawa. I hear the answers are getting filtered. They're getting filtered. I think you can put dot before you write the correct answer so that it's not filtered. Utalala. Sawa sawa. Asante sana. Utalala. Vizuri sana. Sawa. Yeye. He or she. Yeye. How do we say he or she will sleep? Yeye. Jean anasema yeye atalala vizuri. Dream League 2024 atalala vizuri sana. Moha Swahili atalala. Dakir atalala vizuri sana. Yeye atalala. Sawa sawa vizuri. Mama Chelsea atalala vizuri sana. Lovely anasema yeye atalala vizuri. Vizuri sana. Atalala. Thanks for the likes. Yeye atalala. Atalala. Sawa. Yeye atalala. Vizuri sana. Atalala. He or she will sleep. Now we have sisi. We all. Sisi. We want to say we will sleep. The verb is kulala. Sisi. Jean anasema tutalala vizuri sana. Sisi tutalala. Sisi tutalala. Top running tutalala vizuri. Dolike tutalala. Bana Zion anasema this is not Congolese Swahili. Bana Zion batoto ba Congo banasema nini jamani? Angeline tutalala. Tutalala sawa vizuri. Top running speed tutalala. Moha tutalala kesho sawa vizuri sana. Lovely anasema tutalala vizuri. Queen cool love anasema tutalala vizuri sana. Yani majina yenu ni love vizuri sana. Okay, tutalala. Tutalala, yani majina yenu yana upendo. Tutalala. Sisi tutalala. Tutalala. Sisi tutalala. Vizuri sana. Okay. We have nyinyi, you all. Nyinyi, and the verb is kulala. How do we say you all will sleep? Asante sana. Hapa tuna top running speed anasema mtalala vizuri sana. Lovely anasema mtalala. Home girl mwenyewe anasema mtalala vizuri sana. Vizuri sana nyinyi. Mtalala. Okay. Angelina anasema mtalala vizuri. Zulfa karibu sana anasema tutalala. Tutalala, Zulfa, that is we. Sisi. What about nyinyi? Beverlyn Ashika anasema nyinyi mtalala vizuri sana. Vizuri sana nyinyi mtalala vizuri sana. Sawa sawa. Mtalala. Mtalala means you all will sleep. Nyinyi mtalala. We continue. Wow. They. Wow. The verb is kulala. How do you say they will sleep? Wow. Homegirl anasema watalala vizuri sana. Top running speed watalala. Angelina watalala vizuri. Dream League 2024 watalala vizuri sana.
Dakir anasema watalala. Vizuri sana. Wao watalala. They will sleep. Asante sana. Watalala. Beverlyn Ashika anasema watalala. Asante sana. Cool Love 003 anasema watalala. Asante sana. Watalala. Watalala. They will sleep. Watalala. Asante sana. Now we have here another verb is kusafiri. Kusafiri means to travel, and we're here mimi. How do we say I will travel? Mimi, mimi. The verb is kusafiri, to travel. I will travel. Mimi. Sante binti Faiz anasema nitasafiri vizuri sana. Moha, nitasafiri vizuri sana. Angelina, nitasafiri vizuri sana. Lovely anasema nitasafiri. Beverlyn anasema tutasafiri. Hapana, nitasafiri. Nitasafiri vizuri. Cool Love anasema nitasafiri vizuri sana. It's Queen anasema nitasafiri. Top running speed, nitasafiri vizuri sana. Kitris D atasafiri. Atasafiri, that will be he or she. Yeye atasafiri. What about I will travel? Nitasafiri. Sawa. Those who wrote nitasafiri are correct. Nitasafiri. Mimi nitasafiri. This means I will travel. Mimi nitasafiri. Now we have wewe. Wewe, you. You see here, this line. Wewe, this row. Wewe, you. How do we say you will travel? Wewe. Angelina anasema utasafiri vizuri sana. Moha, utasafiri. Binti Faiz, utasafiri vizuri sana. Dream League, unatasafiri. Hapana, utasafiri. I think Dream League, you mixed na and ta, the present tense and the present continuous and the future tense. So just say utasafiri. Beverly anasema tutasafiri. Hapana, utasafiri. Vizuri. Hapa tuna Cool anasema utasafiri vizuri. Dakir utasafiri. Atieno utasafiri vizuri sana. Atieno. Twizy Habiber utasafiri vizuri sana. Kitris atasafiri. Atasafiri is yeye. It's Queen anasema utasafiri. Ustadh Abdul Rashid utasafiri vizuri. Amina utasafiri. Aha, mwalimu leo tena ni kusafiri. Mwalimu tena leo ni kusafiri, hamkuli tena. Hapana, tulikula juzi bana. Aha, nitasafiri. Sisi, okay, okay. Wewe utasafiri. Utasafiri means you will travel. Utasafiri. Now we have yeye. Yeye is he or she. How do we say he or she will travel? Yeye. Nitaonja kidogo tu jamani. Yeye, he or she. Angelina atasafiri vizuri. Beverlyn, utasafiri, atasafiri. Yeye atasafiri. Katrina, yeye atasafiri vizuri sana. Moha atasafiri kesho vizuri sana. Dream League 2024 anasema atasafiri. Dakir anasema atasafiri vizuri sana. Yeye atasafiri. It's Queen anasema atasafiri vizuri sana. Yeye atasafiri. Asante sana and thank you for the likes. Asante sana. Yeye atasafiri. Atasafiri. Now we have sisi, we. Sisi, we. We want to say we will travel. You can see here, we will read, tutasoma, we will go, tutaenda, we will sleep, tutalala. What about we will travel? The verb is to travel.
Angelina, tutasafiri vizuri sana. Dreamlink, tutasafiri vizuri sana. Tutasafiri. Sisi, tutasafiri vizuri sana. Tutasafiri. Aha. Continue writing tafadhali. Andika, andika. We will travel. Beverly anasema watasafiri. Watasafiri means they will travel. But what about we will travel? Moha, tutasafiri. We will travel. Asante. Asante sana Moha. Lovely anasema tutasafiri vizuri sana. Sisi tutasafiri. We will travel. Tutasafiri. Tutasafiri. Asante sana. Sisi tutasafiri. Now, nyinyi, you all. It's Queen anasema sisi tutasafiri vizuri sana. Okay, nyinyi, you all. Nyinyi, how do you say you all will travel? You all will travel. You all will travel. Hapa kuna Mohamed anasema mtasafiri vizuri sana. Angelina, mtasafiri vizuri sana. Lovely anasema mtasafiri vizuri. Dream League, mtasafiri vizuri sana. Mtasafiri. It's Queen anasema mtasafiri. Dakir anasema mtasafiri vizuri sana. Nyinyi mtasafiri. You all will travel. Asante sana. Nyinyi mtasafiri vizuri. Nyinyi mtasafiri. You all will travel. Asante sana. Asante sana. Now we have the last one here is wow. They will travel. Look at the examples here. Wao watasoma, they will read. Wao wataenda, they will go. Wao watalala, they will sleep. What about kusafiri? How do you say they will travel? Dakir watasafiri vizuri sana, watasafiri. Dream League watasafiri vizuri sana. Lovely anasema watasafiri vizuri sana. It's Queen watasafiri vizuri sana. Angelina watasafiri vizuri sana. Sawa sawa. Beverly anasema watasafiri vizuri sana. Moha watasafiri vizuri sana. Wao watasafiri. 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 Hapa tuna baby Zash watasafiri. Kitris anasema nyinyi mtasafiri. Nyinyi mtasafiri means you all will travel. So here is wao watasafiri. Okay, okay. Now, again, I will just review here what we learned today, okay? For the future tense, the tense marker is ta, okay? So if you want to say you will do something, you conjugate your sentence with this ta. Nitasoma, nitaenda, nitalala. And also don't forget these personal pronouns or their representative prefixes. Normally, I hear students saying mimi, and they use this atasoma. Mimi atasoma. It's actually Swahili from another planet. It's not the Swahili we know. Mimi atasoma is very wrong. It's mimi nitasoma. Or wewe nitasoma, that is not correct. Wewe utasoma. Okay, so just learn how you can use these pronouns correctly, and your Swahili will be perfect. You know, people like listening to good Swahili. So if you want to speak good Swahili, learn how you can conjugate these tenses correctly, and Kiswahili chako kitakuwa sanifu, sanifu, sawa? We have the question here, swali. You can write in the comment section. Wewe utafanya nini kesho? Wewe utafanya nini kesho? This question means what will you do tomorrow? Wewe utafanya nini kesho? Utafanya nini kesho? So you write what you will do tomorrow. Just write in Swahili, then I will read your answer aloud. Yes, let's hear your plans for tomorrow. Mimi nitafundisha Kiswahili kesho. I will teach Swahili tomorrow, inshallah.
Lovely anasema nitaenda kazi. Vizuri sana Lovely. Nitaenda kazini. To work. Nitaenda kazini. Vizuri sana. Okay, this is a question. Wewe utafanya nini kesho? What will you do tomorrow? Just write. Steve anasema mimi nitaamka asubuhi na mapema. Vizuri sana Steve, inshallah wewe utaamka asubuhi na mapema. Sawa sawa. Vanessa Achieng, karibu sana. Vanessa, here is Doro Swahili. Nitafanya kazi kesho kutwa. Vizuri Mohamed, nitafanya kazi kesho kutwa. Sawa sawa. Dakir anasema mimi nitakazi nyumbani. Nitakazi nyumbani. Do you mean I will work from home? If you mean I will work from home, means you can say nitafanyia kazi nyumbani. Nitafanyia kazi nyumbani. Vizuri sana. Sante Abdiweli anasema nitasafiri kesho. Nitasafiri kesho. Vizuri sana. Kitris D anasema nitaswali asubuhi. Vizuri sana kaka. Vizuri sana. Vizuri sana. Wewe utafanya nini kesho? Utafanya nini kesho? What will you do tomorrow? Utafanya nini kesho? What will you do tomorrow? Santeni sana. Vizuri sana. Vizuri sana basi. Sawa, kesho tutaendelea Mungu akipenda. Leo tumejifunza wakati ujao, the future tense in Swahili, and don't forget it is represented by the marker ta. Tomorrow, God willing, we will learn the negation of the future tense. How you can say maybe I will not read, I will not go, I will not travel, I will not sleep, I will not. How do you say that in Swahili? We will learn that in our next lesson. Asante sana, asante sana. Ndiyo, nitafanyia kazi shule vizuri. Asante sana, asante sana. Basi asanteni, kwa heri, tutaonana kesho majaliwa. Goodbye, see you tomorrow. See you tomorrow, inshallah. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Amina, amina, amina. Asante sana.